Hi friends, very good morning. See our topic, production, that is production function and the related areas. Very important module that come under mathematical economics. Mathematical economics എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല ആളുകൾക്കും പേടിയാണ്. But it is not like that. It is really very scoring paper, also interesting and very easy subject. But we need some basics, that is very important. So here we will consider first, production function. Mathematical economics എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് ഒന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. See, some university examinations we can see lots of questions from theoretical part. So we need to prepare all these areas. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് 1ഉം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് 2ഉം പൊടി തട്ടിയെടുക്കണം. All the concepts like, for example, production possibility curve. We have already discussed in your first semester. Similarly, we know the meaning of production function and also Cobb-Douglas production function. But here we will consider some important properties of Cobb-Douglas production function with proof. Related to production, we need to discuss isochronds, types of isochron, linear isochron, kinged isochron, Leontief isochron, or smooth or convex isochron and something like that. This module is very, very important. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് കൂടുതൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയാസാണ്. I would like to predict two essays from this area. See, production function, that is related to Cobb-Douglas production function. That is important properties of Cobb-Douglas production function. Similarly, the areas like linear programming and input-output analysis, maybe 5 mark, 2 mark, and something like that. Okay. See friends, here we need to consider some related areas like, for example, short-run analysis of production. The very familiar topic, the law of variable proportions. Similarly, long-run production analysis, that is returns to scale and so on. Then, some concepts like total product, average product, marginal product, we can expect 2 mark. And also the relationship between average product and marginal product. Very, very important topic. We can expect a 5 mark question. Similarly, the relationship between total product and marginal product. Similarly, total product and average product. See, mathematical economics എളുപ്പമാണ്, but we need to understand concepts very thoroughly. Mathematics in the basics നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. Calculations, along with differentiation, partial differentiation, full differentiation, integration and so on. Dear students, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സി ഹിയർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ, Cobb-Douglas production function, linear programming, production possibility curve and so on. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് 1ഉം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് 2ഉം പൊടി തട്ടിയെടുക്കണം, വളരെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം, തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ടിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതൊക്കെ നോക്കണം? ഐസോകോൺസ്, ഐസോകോസ്റ്റ്, പ്രൊഡ്യൂസർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഒക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ, ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദെൻ സിമിലർലി കൺസെപ്റ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ, ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ്, ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ്, മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. Then law of variable proportions and also law of returns to scale. Right. ഇതിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ട് വേറെ ഏരിയാസിലുണ്ട് അല്ലേ, നമുക്ക് വേറൊരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്, ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ ആൻഡ് സോ ഓൺ. അവിടെ നിങ്ങൾ തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നോക്കണം, ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്. ഓക്കെ, ബജറ്റ് ലൈനും ഇൻഡിഫറൻസ് കർവും ടാൻജന്റ് ആവുന്ന ഏരിയ ആണിത്, കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം, ആ ഏരിയാസ് ഒക്കെ നോക്കി വെക്കുക. റൈറ്റ്. ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ our first topic, that is production function. In the coming video, I would like to explain, the areas like homogeneous and non-homogeneous production function. Okay, degree of homogeneity, returns to scale and so on. Here we need to understand what is the meaning of production. We know the meaning of production. ഉൽപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? See, while we are discussing production, automatically 4 factors of production that will come. That is land, labor, capital, and organization or entrepreneurship. So my point here is that production means, it is the transformation of raw materials into output. I don't want to explain more. Production means the transformation of inputs into output. ഉൽപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആവും, പ്രോഡക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആവും. ഇറ്റ് മേ ബി ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്, സാധനങ്ങളാവാം, സേവനങ്ങളാവാം. So
Production, it is the, it is the result of the combined effort of four factors of production. I would like to say like that. Four factors of production. For example, see, land, labor, capital, and entrepreneurship or organization. Okay. See, these are the four factors of production. Right. Then land owner will get rent as return. That is factor payments, cost of production. Then worker or labor owner, that is worker, person will get wage as return. Capital holder or the capital owner will get interest as return. Entrepreneurship or organization, entrepreneur or organizer will get the return like profit. Okay, this is the point we need to understand. Four factors of production and their factor payments, that is cost of production. Okay, you got it. So my point here is that production, that means it is the combined efforts of these four factors of production that resulted in the transformation of input into output. That is simply known as production. Now what do you mean by production function? Right. See, production in the area, we actually consider the perspective of firm or producer. Okay. Please understand the area very properly. And what is the aim of a firm or producer? What is the aim? See, consumer case is simple, utility maximization, satisfaction, maximum satisfaction. That is the aim of consumer. Here firm or producer, here aim is profit maximization. Right, you got it. Maximum profit, that is the aim of producer. See, in economics we actually considering rational entrepreneur or rational producer. Irrational ആയിട്ടുള്ള producer നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പലതാവാം. Okay, profit maximization, sometimes we can say sales maximization. That is the main aim of producer. Then for this purpose, firm, they are actually trying to attain maximum output with the minimum cost. Minimum cost, that is optimum output level with the minimum cost. And also they are actually trying to ensure best combination of factors of production. That is also very important. Please note, best combination of four factors of production. For our convenience, we will take two factors of production in our example, like labor and capital. Another important thing is that profit എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേർക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ റവന്യൂ മൈനസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. Total revenue minus total cost. We will discuss all these things in the subsequent videos. So here firm is trying to make a huge difference between these two, total revenue minus total cost. Revenue കൂട്ടും ചെയ്യാം, cost കുറക്കും ചെയ്യാം, then only profit will be maximized. Okay, pi എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ confused ആവണം. It is Greek alphabet, alpha, beta, omega. Now we can see production function. What is production function? Production function, it is a functional relationship between physical input and physical output. That is simply we can say production function is a purely technical relation which connects factor inputs and outputs. Simple point. Production function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a functional relationship or technical relationship between physical input and physical output. Okay, simple definition. For example, we can simply say like this: Q, that is level of output. It is the function of labor input, that is L,
and K, that is, capital input, R, raw materials, S, land input. Here, V, that is, we can say returns to scale, that is long run analysis of production. And small letter E, we can see efficiency parameter. Okay. But a production function, that is, a rational entrepreneur is facing different methods of production. Technically efficient productions. And already paranju, rational entrepreneur will consider only efficient and rational production process. That is very important. Irrational ആയിട്ടുള്ള entrepreneurനെ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. See, production function എന്നുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we can see methods of production or process of production. Right? കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. Isn't it? Very simple topic. See, production process in which we can take labor and capital. Right? Production process A, firm obtain കേട്ടോ. Here, 2 units of labor and 3 units of capital for producing a unit of output, say X or Q. Q എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്, ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പ്രോസസ്. അതിലെന്താണ് 2 ലേബർ യൂണിറ്റ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ദെൻ 3 ക്യാപിറ്റൽ യൂണിറ്റ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് here we can see the production process is 3 labor units and 3 capital units. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം here method of production in which a firm will consider only an activity A. കാരണം എന്താ, this is the most efficient way of production. Why? Here to produce a unit of Q, this production process uses only 2 units of labor and 3 units of capital. But in this production process, here this method shows 3 units of labor and 3 units of capital. So നമുക്ക് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം the efficient production process is A. Right? But here suppose C എന്ന് പറയുന്ന production process ഉണ്ട്. Suppose ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. Then we can discuss very easily the coming areas. Right? See the process like this, 3 and 2. Or fourth production process കാണിക്കുന്നത് 1 labor units and 4 capital. Here little bit difficult for choosing an efficient method of production. Why? A, C and D എന്ന് പറയുന്ന production process ഒരു firm opt ചെയ്യുക, that will be based on prices of factors of production like rent, wage, interest and profit and some other factors. We can simply say the production function represents the technology of a firm, of an industry or of the economy as a whole. The production function includes all the technically efficient methods. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം A, C and D are efficient production methods, while B is inefficient production technique. Right? അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേമിൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് A ഉണ്ട്, C ഉണ്ട്, D ഉണ്ട്. അത് ഒരു എൻ്റർപ്രണർ, റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രണർ പല ഫാക്ടേഴ്സ്, മെയിൻലി പ്രൈസസ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സോ ഓൺ, അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ സിമിലർലി ഇവിടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ലെസ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ and also less units of capital compared to other method of production. Okay, you got it. Now this is about a production function. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, ചില പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ കാണും, ഡോണ്ട് വെറി. അതിൻ്റെ ഒരു ആൽഫബറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട. Q or maybe Y or X, something like that. It is up to you. You can use your brain. Here function of labor, capital, then similarly raw material, then land input. Okay,
Then see here you can see the term like new എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക. That is Greek alphabet. Then similarly gamma. Okay. See micro economicsന്റെ ഇപ്പോൾ കൗട്സേനിയാസിന്റെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you can see this type of notation. Don't worry. Okay. Here new എന്നാണ് വായിക്കട്ടോ. NU. This one gamma. GAMMA. Greek alphabet ആണ്. See this is fantastic book. You can also refer to this book to understand these areas in a proper way, right? See, I would like to simplify our topic. See, production function, like, okay, production function. It is Q is equal to function of labor and capital. Simple format. Here we are assuming only two factors of production. Now production function. Next one. Suppose we can make it like this: types of production function. Generally, there are two types of production function. First one, short run production function, okay, in which we will consider the law of variable proportions. Short run production function, right? We will discuss all these areas in the coming videos. Short run ennu parayumbol endha, the period is short in which a firm or industry can enhance or increase their products by changing only variable inputs. Variable inputs means that may be increased or decreased by the firm to expand or contract their output. ഉൽപാദനം കൂട്ടുന്നതിനോ കുറക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി അവർക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഫാക്ടർ ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റാത്ത ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട്, റൈറ്റ്? ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട്. സോ ഇൻ ദി ഷോർട്ട് റൺ വി കൻ സീ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട്. We can simply say like this, Q is equal to function of labor and capital, where K bar. That is, K is a fixed input, right? K is a fixed input and L is a variable input. I think you got it. And here, in the short run production function, we can see that is related to the law of variable proportions. Don't forget, very, very important topic. Law of variable proportions. Short run production analysis. Right. Then another type of production function we can see, long run production function. Okay, long run production function. That means, the time is long in which, a firm can increase their products by changing all the factors of production. There is no distinction between fixed input and variable input. Here, all the factors of production are variable. കാരണം ഒരു ഫേമിന് അവരുടെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക by expanding their plant or by installing a sophisticated technology or machinery. പുതിയ പ്ലാന്റ് അവർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ്? വേരിയബിൾ ആണ് ഇവിടെ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ. Q is equal to function of labor and capital. Here labor is variable input and K also variable input. ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? ലാബർ യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമാണ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട്. കാരണം ഒരു ഫേമിന് കൂടുതൽ ലാബറേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ബട്ട് പ്ലാന്റ് കൂട്ടാനോ പ്ലാന്റ് പുതിയതെടുക്കാനോ വലിയ വലിയ ടെക്നോളജി മെഷീൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഹിയർ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വി ക്യാൻ സി ദ ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. Very, very, very important. Returns to scale, where we can see the long run production analysis in which all the factors of production are variable. Okay, so I would like to conclude my area. See, this is our first video associated with mathematical economics. In the coming video, I would like to explain homogeneous production function as well as non-homogeneous production function, and we will consider degree of homogeneity on the returns to scale and something like that. Very interesting thing. Okay, see, this is very important area. See, production എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Then production function, that is a purely technical relation which connects factor inputs and output. Functional relationship between physical input and physical output. See, methods of production. Then efficient production process that will be chosen by a rational entrepreneur or organizer that we have discussed. See, this is the general mathematical form of production function. Okay, see, Q is equal to
function of, it is the functional form, function of LKRSVE. See, labor input, capital input, raw materials, land input, returns to scale, efficiency parameter. Returns to scale, that represents long run production analysis, in which, constant returns to scale, increasing returns to scale, decreasing returns to scale. We will discuss. Similarly, efficiency parameter, that is also very important. E. കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു ഫേമിൽ സെയിം ലേബർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ക്യാപിറ്റലും സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. രണ്ട് ഫേമുണ്ട്, എ ആൻഡ് ബി. ബട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമിന് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനമുണ്ട്. നമ്മളെന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒരേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനാണ്, യൂണിറ്റ്സിലൊന്നും മാറ്റമില്ല, എണ്ണത്തിലും മാറ്റമില്ല, ഒരേ സെറ്റപ്പാണ്. ബട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഫേം അവർ സെയിം യൂണിറ്റ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേമിനേക്കാൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ദാറ്റ് ഈസ് മേ ബി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി, മാനേജ്മെൻറ്റ്, കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഭവം, റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, മാൻമെയ്ഡ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം മനുഷ്യ വിഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി. സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർമണി, ട്രസ്റ്റ്, ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന വളരെ കോപ്പറേറ്റീവായിട്ടുള്ള, ട്രസ്റ്റുള്ള, മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷനുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ദ റാപ്പോ ബിറ്റ്വീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേബർ യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആൻഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ വർക്കേഴ്സിന് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, എഫിഷ്യൻ്റ് ചെയ്യുന്ന, അപ്പോൾ എൻ്റർപ്രണറിയൽ എഫിഷ്യൻസി ഓർ സ്കിൽ, ഓർഗനൈസേഷണൽ capability, that will be represented by E. Okay, efficiency parameter, that is also very important in enhancing output level. Okay, see, another thing is that we have discussed production function, types of production function, short run production function as well as long run production function. Please note the law of variable proportion and also returns to scale, that is applicable to long run production function. Okay, see you, all the very best. In the coming video we will discuss homogeneous production function and non-homogeneous production function. Thank you.